Oke, jadi ini kita mau ke PP Island. Masih agak ngantuk. Dan ini adalah ramenya low season, itu seperti ini ya, ramenya low season. Kita lihat. Ada emang. Emang. Oke. Kayak gini ya. Nah, sebenarnya ini nggak rame-rame banget, tapi juga nggak sepi-sepi banget sebenarnya. Atau sepi lah ya. Ini hitungannya sepi lah untuk salah satu destinasi utamanya Phuket. Ini salah satu yang termasuk sepi lah. Sepi-sepi asik, paham nggak sih? Ya, sepi-sepi asik. Yang nggak seberapa sepi tapi nggak seberapa rame. Iya, jadi nanti kita juga nggak desek-desekan gitu ya Kak Ji. Actually nggak tahu segede apa kapalnya. Nih, dapat free breakfast. Enak nggak, Vel? Mie tapi. Masih mau mie? Oh, yang ini bayar 40 baht. Oke. Oke lah, worth it ini. Ini sangat worth it sekali. Tapi kita belum tahu destinasi wisatanya gimana. Nggak tahu. Ngetes saya dulu. Places we going, a whole trip today, and where we know, well, this is where we are, in Shin Marina. We're going to take by speedboat an hour. What we say by the way, if we see not too bad, it's not too, so we have to jump it on from behind the boat. So, Bobby, I might recommend if you can't swim or swim not so well, could you please everybody put life jacket on and keep you safe. We provide for you on the boat. The day before, people ask me, Bobby, I can't swim. I don't want to wear a life jacket. Can I go in the water? They say was, yes please, why not? If you jump in, I'm gonna pick you up on the trees. And put jacket on, like mask, no gear that we provide to everybody. Kita lagi drop sebentar dari island hopping, sekitar 20 menit, foto-foto, video-video. Bagus ya. Beautiful. Bisa kelihatan lautnya, gradasi warnanya biru muda sama biru tua ya. So clean. So clean. Kita mau ditinggal kapal, guys. Kita mau ditinggal. Kita mau ditinggal. Cepat, cepat. Cepat, cepat, kita mau ditinggal. So that means you can learn from our culture also everyone, okay? So every when you go out by the Rontau, you have to take a seat in the front of the Rontau boat like her, like him, yeah? Take a seat in the front of the Rontau and take picture. Ini bagus banget. 2, 3, kasih SPS dikit. Ini bagus sekali, guys. Lagi sebentar ada kapal nih. Berapa menit? 25. Woo! 25 menit doang, 45. Lagi di. Bang, fotoin bang. Woo! Bentar aku mau. Bagus sekali, bos. Fotoin dong. Oh, bingung lagi. Woo! Woo! Woi, Apa hari ini bening banget. Sini kita snorkeling. Oke, bos.
blacken. What's the sound? What's that one? Crab? Box, the box. Come to Maya Bay. Apa sih ini? Lagi pada beli coconut water dan air putih. Oke, mantap. Apa? Talokan. Iya, yang air. Kukla. Buka. Apa namanya? Talokan. Nama rajanya siapa? Namor. Mantap. Kamu seneng? Senang? Yes. Senang. Oke. Ini dapat buat diimbangin nggak sih? Oke. Okay, I'm gonna give you a call by the speaker later. Okay, enjoy your times. So some of the people asked probably, well, can we try the jet ski? Also, you can do that. That 1,200 baht for 2 people. You're gonna give you for about half an hour to go around this island. It's beautiful. Take a pictures. So if you like it, please contact Bobby. Okay, enjoy your time. Tuh. Life is a wonderful adventure. Crazy. Ini bagus banget, sumpah. Nggak boleh berdiri. Berlutut berdiri berlutut doang. Anjing ini gede banget. Gede banget. Anjing gede banget.
Thank you. Bobby, thank you so much. Enjoy, God. Thank you. Can you say terima kasih? Terima kasih. Kamu Welcome. Welcome back to see us next holiday, okay? Yes, I would Awesome. love to. You're the best. Worth You're it. best. The best. See You ya. the best. You the best. Welcome. Thank you. Thank you.